Welcome students. This is our second lecture, second episode of chapter number 7 of Science and Technology, part 4. The name of chapter is lenses. In last episode we learned about the type of lenses and the terms of lenses, the rules to draw a ray diagram. Now in today's episode, today's lecture, we have to learn about the images obtained by convex lens and concave lens. आज आपल्याला बहिर्गोल भिंगाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा आणि अंतर्गोल भिंगाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा, त्यांचं विशालन, भिंगाची शक्ती, साइन ऑफ कन्व्हेन्शन म्हणजेच चिन्ह संकेत हे शिकायचं आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द पॉइंट इमेज ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स लेन्स. ओके स्टुडंट, सपोज this is what principal axis that we learned yesterday. This is convex lens. Here f1 to f1, beyond is infinity. On right hand side f2 to f2, beyond is infinity. You can also observe the image on board where convex lens is shown. इथे आपण एक बहिर्वक्र भिंगाचा नमुना घेतलाय आणि इथे प्रिन्सिपल ऍक्सिस वर म्हणजे मुख्य अक्षावर डाव्या बाजूला f1 to f1 हे पॉइंट्स आहेत आणि मुख्य नाभी, द्वितीय नाभी, आणि त्या बाजूला आपण f2 to f2 याप्रमाणे आपण घेतलाय. So how are the possibilities? Which possibilities where the image is placed and how we get the image? That we have to learn. Suppose first, object is at infinity. Infinity म्हणजे काय? तर वस्तू अनंत अंतरावर आहे. Object is at infinity. Then what is the position of image? If object is at infinity, the position of image is at f2. At f2. Image size, point size. Point size and nature of image is real and inverted. Inverted म्हणजे काय? उलट, उलटी. Real and inverted. जर वस्तू अनंत अंतरावर असेल तर तिची प्रतिमा आपल्याला f2 वर मिळते. बिंदू स्रोताप्रमाणे बिंदूच्या आकाराची प्रतिमा असेल असतात आणि वस्तू प्रतिमेचं स्वरूप हे वास्तव, रिअल म्हणजे वास्तव, इन्व्हर्टेड म्हणजे उलट असेल. नाउ सपोज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f2 to f1. दिस इज 2f1 बियॉन्ड 2f1 म्हणजे इकडे आहे. Beyond 2f1. Where is the object? Object is beyond 2f1. या इथे कुठेतरी सपोज किंवा इथे कुठेतरी असं beyond 2f1. Then image, position of image is in between f2 and 2f2. म्हणजे या इथे दोघांच्या मध्ये कुठेतरी. जशी इमेज पुढे जाईल, ऑब्जेक्ट पुढे येईल, इमेज पुढे पुढे जाईल. इथे ती बियॉन्ड 2f1 म्हणजे इथे कुठेतरी असेल तर इमेज f2 आणि 2f2 च्या मध्ये. So position of image is between f2 and 2f2. Between f2 and 2f2. The image is smaller. Image is smaller. Size of image is smaller. And the nature of image is again, I make dicto mark, real and inverted. म्हणजे जर वस्तू ही 2f1 च्या अलीकडे असेल, तिकडून घेतलं तर पलीकडे म्हणू शकतो आपण, असेल तर तिची प्रतिमा ही f2 आणि 2f2 च्या मध्ये तयार होईल. प्रतिमा ही लहान असेल आणि वास्तव आणि उलट असेल. The third, at 2f1. Object is at 2f1.
At that time, image is at 2f2. The position of image is at 2f2. And image size is same. Image size is same. And nature of image is again dicto, means it is real and inverted. Real and inverted. जर वस्तू ही 2f1 वर असेल तर त्याची प्रतिमा सुद्धा कुठे मिळेल 2f2 वर मिळेल. त्याची प्रतिमा कुठे मिळेल 2f2 वर मिळेल आणि ती कशी असेल तर सारख्याच उंचीची असेल. जेवढी वस्तू असेल तेवढी प्रतिमा त्याप्रमाणे दिसेल आणि तिचं स्वरूप हे कसं असेल तर वास्तव आणि उलटच ते सारखंच असतं. नेक्स्ट between now between 2f1 and f1 2f1 and f1 image is now beyond 2f2 वस्तू आता कुठे आहे 2f1 and f1 च्या मध्ये कुठेतरी इमेज इज नाउ बियॉन्ड 2f2 2f2 च्या पलीकडे. इथे हे आपण नंतर दाखवू शकतो 2f2 च्या पलीकडे. So we write beyond 2f2. Image size large. Image size large and nature of image is same. Real and inverted. Next. Now object is at f1. Object is at f1. At f1. Image is at infinity. Image is at infinity. Nature, size of image is very large. Nature of image is same, real and inverted. एक गोष्ट लक्षात आली असेल, ऑब्जेक्ट जसजसा भिंगाच्या जवळ येतो, इथून बघा ऑब्जेक्ट जसजसा भिंगाच्या जवळ येतो प्रतिमा भिंगापासून दूर जाते आणि प्रतिमा ही मोठी मोठी होत जाते. लास्ट पॉइंट बिटवीन ओ. ओ मीन्स व्हॉट? ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर. ओ मीन्स व्हॉट? ऑप्टिकल सेंटर. बिटवीन O and F1. O and F1. Position of image? Same side. Position of image? Same side. Now when the image is between O and F1, position of image is on same side. Size of image is again very large. Now nature of image. Here is a difference. It is virtual and erected. Virtual and erected. Virtual म्हणजे आभासी आणि सरळ. बघा याच एका पोझिशनला की जेव्हा वस्तू ही प्रकाशीय मध्य आणि F1 यांच्यामध्ये असते, प्रतिमा सुद्धा त्याच बाजूला तयार होते ऑन सेम साइड आणि ती मोठी असते, विशालित असते, पण तिचं नेचर प्रतिमा कशी असते तर आभासी आणि सरळ असते. बाकी सर्व वेळेस ती वास्तव आणि उलट असते. Remember one thing, as the object came closer to the lens, convex lens, image goes at far distance from the lens, and these are the points and positions. Okay. Now, this is about convex lens. For next point, that next point is image obtained by concave lens.
अंतर्गोल भिंगाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा. It is very simple. The same object is at infinity. Position of image at f1 on the same side. F1 on the same side. Image size is large. Image size is point Nature of image virtual and erected. Nature of image is virtual and erected. The second object is anywhere between infinity and O. O means what? Optical center, प्रकाशीय मध्य. आता वस्तू ही अनंतांतर ते प्रकाशीय मध्य यामध्ये कुठेही असेल तर इमेज इज बियॉन्ड optical F1 center and त्याच बाजूला focus F2 च्या पलीकडे असेल. F1. नेचर ऑफ इमेज इज लार्ज. Nature of image is Sorry, size small. is large and nature is virtual and erected. Virtual and erected. Mostly, the image obtained by convex lens is asked in exam. Single point. It is very easy to remember. I give you one simple trick to understand. Suppose this is the scale I have of 60 centimeter. You have 30 centimeter. The exact part of 60 centimeter is 30. So I make the mark. The half part of 30 is 15. I make another mark. Here we get the mark. You can divide the 30 centimeter in 4 equal halves. So this is, suppose I write O. This is F1. This is 2F1. This is F2. This is 2F2 on the same side. Each part is of 15 centimeters. So on either side, I mark 15 centimeter. To write IN. IN means what? Infinity. IN means of infinity. Now, it is very simple trick. Suppose object is at infinity. Image is at F2. Object in between 2F1 and infinity. Image in between F2 and 2F2. Object is at 2F1. Image is at 2F2. Object in between F1 and 2F1. Image in between 2F2 and infinity. Object is at F1. Image is at infinity. It is very simple that we learn in chart. You can play back the video, reverse it and observe this again. Just very simple trick. Divide your scale in 4 equal parts. Suppose you have 30 centimeter scale, then equal part is 7.5. Again, take 7.5 distance on either side. Name it there. Only put the scale and you are get answer. Where is object? Where is image? Okay. Next point is sign conventions. मराठीमध्ये त्याला आपण चिन्ह संकेत म्हणतो. साइन कन्व्हेन्शन, चिन्ह संकेत. इट इज व्हेरी. You observe the diagram of sign convention on board. Both lenses are shown, convex and concave. In both the cases, if you observe carefully, distance on the left side of the origin are always negative and distance on the right side of the origin are always positive.
in both cases, convex and concave lens. Distance measure above the principal axis are always positive, and distance measure below the principal axis are always negative. And therefore, our simplification, always remember that the focal length of convex lens is always positive and focal length of concave lens is always negative. मराठीत सांगायचं म्हटलं तर मुख्य अक्षाच्या वरची अंतर नेहमी धन असतात, तर मुख्य अक्षाच्या खालची अंतर नेहमी ऋण असतात. दोघं लेन्स आपण इथे दाखवलेले आहेत, बहिर्वक्रभिंग आणि आंतरवक्रभिंग. दोघांमध्ये डाव्या बाजूची जी अंतर आहेत, जिकडे वस्तू असते, ऑब्जेक्ट असतो, ती ऋण धरतात, मानतात, आणि उजव्या बाजूची अंतर ही नेहमी धन मानतात. आणि म्हणून बहिर्वक्रभिंगाचं नाभी अंतर नेहमी धन असतं, तर आंतरवक्र भिंगाचे नाभी अंतर हे नेहमी ऋण असतं. ओके, सो what we learn in this, that the distance on left hand side of the lens are always negative and distance on right side of the lens are always positive. Therefore, the distance of object from the lens is always negative, and distance of image from the lens, in case of convex lens it is positive, and in case of concave lens it is negative. ओके, म्हणजेच भिंगाच्या डाव्या बाजूकडे अंतर ऋण असतात आणि उजव्या बाजूकडची अंतर धन असतात, आणि म्हणून वस्तूचे भिंगापासूनचे अंतर हे नेहमी ऋण असते, आणि प्रतिमेचे भिंगापासूनचे अंतर बहिर्वक्र भिंगाच्या बाबतीत धन असते, तर अंतर्वक्र भिंगाच्या बाबतीत ते ऋण असते. आणि म्हणूनच बहिर्वक्र भिंगाचं नाभी अंतर एक एक्सेप्शन सोडून नेहमी धन असतं, तर अंतर्वक्र भिंगाचं नाभी अंतर हे नेहमी ऋण असतं. हे चिन्ह संकेत लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेवायला सोपे आहेत. धन्यवाद. Next point, magnification. मराठीमध्ये विशालन. Magnification is term based on two things, that height of object, image, and distance of object and image. So we can write m is equal to height of object, height of image, height of object. So it is right h2 by h1. भिंगाने केलेले विशालन हे हाईट ऑफ इमेज म्हणजे प्रतिमेची उंची भागिले हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणजे वस्तूची उंची h2 upon h1 याच्याने मिळवतात. दुसरं हे विशालन आपल्याला m is equal to distance of image upon distance of ऑब्जेक्ट याने देखील मिळवता येतं. डिस्टन्स मेजर करताना इमेजचं डिस्टन्स व्ही ने दर्शवतात, तर ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स यू ने दर्शवतात. प्रतिमेचे अंतर हे व्ही या इंग्रजी अक्षर दाखवतात, तर वस्तूचे भिंगापासूनचे अंतर हे यू ने दर्शवतात. सो मॅग्निफिकेशन द टर्म इज बेस्ड ऑन दिस टू थिंग्स, हाईट अँड डिस्टन्स. Okay. Next point is focal length. It's not focal length, actually it's power of length. Next point is power of length.
This means the power of lens. The power of lens is depend on the focal length of lens, and they are in inverse proportion. They are in inverse proportion, and the power of lens is measured by the unit of diopter. Measured by the unit of diopter and represented by capital D, and the power is represented by capital P. And they are in this proportion, therefore 1 upon F. F is focal length, and it is always in meter. It is always in meter, and the unit of power of lens is diopter. The number of our spectacles is always written in D. Suppose the person having number 0.5, it is actually 0.5 D, because D is the unit to measure the power of lens. भिंगाची शक्ती ही त्या भिंगाच्या नाभी अंतरावर अवलंबून असते. आणि भिंगाची शक्ती काढण्याचं सूत्र P बरोबर 1/F, आणि नाभी अंतर नेहमी मीटर मध्ये मोजतात. आणि भिंगाच्या शक्तीचे एकक हे डायोप्टर असून कॅपिटल D ने दर्शवितात. ओके. Last point of today's lecture is formula of length. भिंगाचे सूत्र. It is very simple. 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. That is the formula of length. It is very simple here. F is equal to focal length. V is equal to distance of image. U is equal to distance of object. मराठीत सांगायचं म्हटलं तर भिंगाचे सूत्र काय आहे तर 1/F बरोबर 1/V वजा 1/U. इथे F म्हणजे भिंगाचे नाभीय अंतर, फोकल लेंथ म्हणजे नाभीय अंतर. V बरोबर डिस्टन्स ऑफ इमेज म्हणजे प्रतिमेचे अंतर, आणि U म्हणजे डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तूचे अंतर. आता डिस्टन्स ऑफ इमेज आणि डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट हे आपल्याला कळालंय, आणि हे त्याचं सूत्र आहे भिंगा. बाकीचं आपण पुढच्या एपिसोड बघू. तोपर्यंत धन्यवाद.